सूरत अल-अस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल-अस्र, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी सूरत खुस्र। अल-अस्र, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to our online audience for today's webinar on impact of drugs and OTCs, over-the-counter drugs, socio-emotional consequences. I'm Sept Fatma, in charge APSACS Anti-Drugs Awareness Program. We would like to welcome all the guests, the staff, students, and most importantly, the parents from the Army Public School and College System and the partner organizations of the APSACS. For the audience who had not joined us on the previous two webinars, I would like to explain that it is the third webinar of the APSACS series of the emotional health webinar. As the title indicates that it has to do with drugs and emotional health, so two of the APSACS flagship programs are jointly presenting this webinar. Over the counters, OTCs, during last 2 days, lots of people have been asking. So over the counters is a generic term used to cater over the counter drugs easily available in pharmacies all around the world without the doctor's or the physician prescription for the kids of all ages, including you and me. As the name indicates that this webinar is an integrative initiative organized by its two programs of the APSAC Secretariat, the Anti-Drugs, Anti-Substance Abuse Program, and the Emotional Health Program. In today's webinar, we have with us our SMILES team, APSAC's Emotional Health Counselor, Ms. Nayab Chaudhary, and Ms. Zahra Kamal, our Emotional Health Expert. Ms. Elizabeth Mattfield will join us live from a Zoom session. Ms. Elizabeth Mattfield is the project coordinator, and she works in the Department of the Prevention, Treatment and Rehabilitation Unit, and then the Drug Prevention Health Branch, UNODC, Vienna, Austria, as their headquarters is based in Austria. Ms. Naya will share a brief introduction of the initiative being carried out by the SMILES and Emotional Health Program after some time. But in meanwhile, let me share the accomplishments of the APSACS Anti-Drug Awareness Program. APSACS is aware of the growing threat of the drug abuse and is addressing it by establishing preventive measures according to its institutional capacity. With our collaboration with the drug control authorities, we have achieved so much in a very short span of time. It was all possible because APSACS has taken all the right steps in the right direction. The system shares a very strong bond with the anti-narcotics force and the UNODC. Through these collaborations, we are able to focus on the preventive measures to ensure drug-free Army public schools and colleges. And meanwhile, our IT team takes Ms. Elizabeth Mattfield on the Zoom session. Let me share some of the achievements of the anti-drugs awareness program. On and off, we have been conducting sessions for our regional directors, and we have been conducting our awareness sessions for the APSACS staff and students. And we are thankful for the anti-narcotics force for conducting these sessions. So far, about 4,600 students across Pakistan have participated in these sessions from all across Pakistan, and from the cities including Rawalpindi, Quetta, Zob, Loralai, Karachi, Lahore, and Peshawar. And we are thankful for the ANF regional offices for conducting these sessions. And on the mega training events, wherever possible, we also cater awareness sessions for our teachers as well.
APSACS team and students regularly attend the drug burning ceremonies, especially on the International Day Against Drug Abuse, that is June 26. APSACS, being mindful of this menace of the drugs, has always an active participant of the narcotic control meetings, the policy dialogues, and the conferences for the educational institutions in this regard. At this point, I would like schools to please comment in the chat box about the measures they have been taking so far and the activities, if any activities conducted in their schools over past year and a half for the drug awareness. So if you like to share with the wider audience, I would like schools to please share that with us in the chat box. Okay, and another thing I would like to share that APSACS has always been a strong advocate of the role of the parents in academics and the co-curricular activities and their life in school and beyond school. So that is why parents are also part of this webinar as well. So I would like again to welcome all the parents who have joined us for this webinar. Now, let me briefly share the layout of today's webinar. After the program introduction, we would take Ms. Elizabeth Mattfield from the live Zoom session. She is going to share some global facts of the drugs and the OTCs, and especially the international standards of the preventive measures across the world. And then Ms. Zara Kamal and Ms. Nayab Chaudhry are going to discuss the impact on emotional health due to the irresponsible use of the drugs and OTCs with respect to current social changes. Okay, after the brief layout of the program, let's ask our IT team, are we ready to take Ms. Elizabeth on the Zoom session? Can we take it? Okay, so they have given me a green signal. So I would like to, Elizabeth, can you hear us? I can. Okay, so it's good. It's morning in Vienna. So good morning and a very warm welcome. Thank you, and good morning to you as well. And thank you very much for the invitation to speak today. Okay, so we are also thankful that you could take us time for us. It's a morning in Vienna, but about to be afternoon in Pakistan. So again, thankful for taking out time for this webinar. So over to you, Elizabeth. Wonderful. Let me just share my screen. All right. I have a short presentation, and if time becomes an issue, please do stop me, because this is a topic that I can talk about for quite a long time. So my name is Elizabeth Mattfield, and I work with the United Nations Office on Drugs and Crime. I actually started working here about 10 years ago, specifically for a global program related to children, and have had the pleasure of actually being in Pakistan a number of times, working on different trainings and for that project as well as for others. So for a short time, I'd like to talk about evidence-based substance use prevention and treatment, and give some updates on that and touch on some of the issues that have already been shared. The framework for my presentation will be in two sides. One will be about health and one will be about science. So as we go along, you will hear me talk about health as a multifactorial health condition. And so it's really important that we think about substance use from the lens that this is not a moral problem. This is not a criminal problem. This is a person using substances that has a health condition. And so most of the interventions, most of the work, most of the understanding should come through a health perspective. We need to think about providing care to people who are using substances. And that standard of care should be the same as we would provide for any other person with a health condition. So if a person is diagnosed with diabetes, we certainly would give them the highest level of care that they would need for that particular health condition.
And I also will talk a little bit about prevention and treatment, because many times people think that prevention is when a person has started using substances. We do prevention when we say, okay, now stop using those substances. And that's actually sliding into treatment. So prevention is what we do long before a person is even thinking or exposed to substance use. And so we'll talk a little bit about that. The other piece that I want to be aware of, or I want you to be aware of, is that science is constantly changing. Science is constantly evolving. And just during my career, the information that we have about what's effective and what's based on science and can actually help people has significantly changed. So please do keep paying attention to what is the science. And when I say what's the science, I'm talking about brain research. I'm talking about epigenetics. I'm talking about things that go beyond Googling, substance use and causes. Because when you Google, you are not getting scientific information. You need to be very careful and think critically about the information you get when you go onto the internet and you just do a simple search. One of the questions that I constantly get from people, especially young people, is why do people use substances? And it's a question that I hate to answer because there is no answer. There's no one cause. There's no reason that stands alone, and we just need to change that one reason. It's a cluster of things that contribute to a person perhaps being more vulnerable to using substances. And that cluster includes things that may not be within the person's control. So if a person has lived in poverty, if a person does not have an education, if a person has experienced trauma, all of those pieces also combined with perhaps their genetics as well as some other social pieces could contribute to them being more vulnerable. But please don't think of that as a cause. Many, many people that I know, in fact, myself, I grew up with not a lot of money. I grew up in a very poor situation, and I was successful and did not use substances. So there are many people who might have some of these pieces, and it does not mean that they will use substances. That's why we call it a cluster. Okay. Let me go on to say that most of the people perhaps listening to this call are aware of the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals were established by the United Nations, and all of the countries around the world are aiming for looking at how do they achieve these 17 things that are on the screen right now. For sure, substance use is clearly linked to number 3, Sustainable Development Goal number 3, which has to do with good health. But if you look at many of the other things, if you believe what I just said, that it's a cluster of circumstances in which a person could be vulnerable, now you start to see that substance use might also touch upon or be involved in almost all of these Sustainable Development Goals. Poverty could be one of the reasons, one of the underlying reasons. A person not having enough food and not having their brain develop in the way that it needs to develop could contribute to them making poor decisions. If you're not enrolled in school, that's also a risk factor. We know that there are differences between boys and girls, SDG number 5, in terms of prevention. And in fact, our prevention curriculums or programs have research behind them as to some programs work better for girls and others work better for boys. SDG number 6 about clean water and sanitation might surprise people, but we actually in our law enforcement programs, they can test the water to see what substances are being used by people, because they can perhaps be manufactured, as well as the waste goes into the water. And so we know where those substances are being used just by testing water. And I will let you go through the rest. The other piece for us at UNODC that's very important is peace and justice, SDG number 16. And you can imagine that as people are involved in using substances,
that link with the criminal justice field is also very heavy. And so we want to really look at things such as substance use, but more importantly, things related to corruption, organized crime, all of those pieces as well. So that's sounds like it's for a different webinar. This one is absolutely focusing on social and emotional health of individuals. So I will let you schedule that for a different day. Okay, so UNODC has 3 important documents, 2 which I want to cover significantly today. One is the International Standards on Drug Use Prevention. The other is the International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. And please do look for those documents on the UNODC website. They're easily found. And the 2 international standards are exactly what they say. They are sharing with you what is the science. We've done the hard work. We have compiled all of the science. And when we say science, we don't just mean the science that we like. We have included all of the science that shows any evidence of changing drug use behavior. If it does not change drug use behavior, it is not in the document. And so as we go around the world and we talk to people, and many times we listen and people say, well, we do this, and we check. If it's not in the document, then it's not based on science. And then because specifically, I was asked to speak to the issue of over-the-counter or prescription drug use, we also in 2011 published a document called the Non-Medical Use of Prescription Drugs. This in 2011 was in response to the data that showed that more and more people were using around the world medications in a non-medical way. So this idea of non-medical use of prescription drugs came to the forefront in 2011. And in fact, in 2013, Pakistan did a survey on how medicines were used. And in that survey, the information that came from that was that prescription opioids, prescription tranquilizers, and prescription amphetamines were shown to be used in Pakistan itself in a non-medical way. Now, all of that information is about prescriptions. That's where a person has gone to a physician, a prescription has been written, that prescription then is used legitimately. But I wanted to address the fact that any substance, any kind of thing that you can buy over the counter, whether it be cough syrup, whether it be an antihistamine for allergies, whether it be anything that has a caffeine, it can also be used in a non-medical way. And all of those substances can do harm. So please do not think that you can use any substance in a non-medical way without the risk of doing harm. So we do not have, I wish that I could tell you we did, but I did some research over the past couple of weeks for this webinar. We do not have data about over-the-counter substance use in Pakistan. But I will tell you, I'm sure that many people are experimenting with over-the-counter medicines. And, you know, a friend said that a friend uses this. And in that case, you are still doing harm. Non-medical use of a substance that is not controlled. And what I mean by that is it is not illegal, it's not illicit, is still going to be harmful drug use. And so please do consider that any kind of substance, and that means it can be over the counter, it can be from a chemist, it can be from any kind of store where you do not have to have a prescription, you still must use that substance by following the regulations or the directions for how that should be used. And if you go outside the directions of how that substance should be used, you're now using it in a non-medical way. And using that substance in a non-medical way can be a risk for you as any other substance. So non-medical use is a very important and a concern that we have.
So I want to talk a little bit about the fact that there's a process that has 3 steps here. So when we talk about substance use, and in this case, I will talk about all substances, and I will talk about the non-medical use of substances. We talk about that in a continuum. So we start with prevention. And we want to start prevention as early as possible. And I will share a slide shortly, which tells you that that prevention will start before a baby is even born. And then when a person is using substances or perhaps exposed to substances and their body is already adjusted to that, now we would be in the realm of treatment. And of course, once a person has gone through a treatment program, we still need to provide recovery support services. So it's not as simple as saying you go to a program and then you are fixed. It's not a situation where a person will be fixed. You will be in a situation where all throughout the rest of your life, you will have this medical condition. Remember, I indicated it would be a medical condition. So let's start with prevention. And I wanted to talk about things that are sometimes a little bit confusing about prevention. Let's start with the top of the screen where I talk about universal prevention. Universal prevention is prevention programs that are for everyone. 100% of your population should be exposed to these programs. And on the left-hand side of your screen, you should be able to see 2 things. One is some characters at the top of the screen. They are characters from our Listen First. UNODC has a Listen First program. And that Listen First program is something that you can use in Pakistan. It is very easily set up as an awareness raising. It's based on science. It is not intended to be a program for specific individuals. It is intended to be messaging that goes out universally. Everybody can see it, everyone can understand it. It is on the UNODC website. It's www.unodc Listen First, and that is a universal intervention. Other universal interventions could be a family skills program. So a family skills program means that every parent receives skills training to become better parents. Now, I know because I've spent a lot of time in Pakistan that you have a wonderful extended family system. You have a strong family system. But in this particular program, what we teach and what is found to be effective is sometimes parents don't have the skills to be able to help and protect young people. So when they continue to grow and mature, perhaps they don't learn those skills. And so now that puts them at greater risk for substance use. So the family skills program does not talk about drugs. The Listen First program does not talk about drugs. And we're talking about skills that people need, all people need to live healthy and happy lives. So then if you go down on my graphic there, you get to selective programs. Selective programs are just what they indicate. Sorry, I should have used a different word there. Selective programs are just what it sounds like. Selective programs are if you think that someone is at risk, we would put programs in place that give them a little bit more of a boost, that give them a little bit more assistance. And those selective programs, again, are focused on skills, building skills like communication, building skills related to decision-making. So you see where I'm going with this is that if you have young people who maybe are acting out or maybe don't have a lot of friends or maybe are feeling a little isolated, and I think we'll talk about that on the social emotional side of this program, then those are people who may be good to be in a selective program because not everyone will be in that situation. And then at the very bottom of the graphic, you see the word indicated. Indicated prevention programs are very specific. They are for people who we already know are at risk. Now, I want to be clear, when I say we already know they're at risk, that does not mean they are using substances. Because once they are using substances, remember, now we're moving toward treatment. So that indicated is
If we know that a child is living in a family where one of the adults is using substances, we automatically know that that child is at risk. The science is very clear that if an adult is using substances, that a child will be at greater risk. And so we can put indicated programs in place to protect that child. So those indicated programs are for situations where we are absolutely sure that that child is at greater risk. Okay, so what puts someone at risk? I don't want to talk a long time about it, but I wanted to have this slide up so that I could say, again, most people come to me and say, but why? If we could just tell me why people use substances, because if we know why someone uses substances, we can fix it. So first of all, remember it's a health condition, and the why is not clear. There's no why. There's, you know, I think there's hundreds of people that are listening to this webinar, and in that hundreds of people, everyone will have a different answer to that question if they were to use substances. So please do know that there are macro and micro level elements that contribute to that. And as I said, they don't cause it. There is not a cause, but it's how all these pieces work together. So the macro level things that we do not have control over as an individual could be things like poverty, your social environment. Do you have friends? Do you have a family that cares? Your physical environment. Are you safe? Have you experienced any kind of trauma? Your micro level environments, here you might have some control over. You have family, you have peers, you have what's happening in your schools, and you have your workplace. Here I want to say something that might be controversial, but a lot of people, you blame peers. They blame the peers as having peer pressure. I personally do not look at peers as being able to have peer pressure. If the reality is when you are a young person and you want to fit in, there is no pressure from your peers. You need to learn skills to make good decisions, to be able to communicate with your peers and say, you know what, I'm not interested in that behavior. I'm not interested in taking that risk. And once you learn those skills, that idea of peer pressure suddenly goes away. And then you can be actually the peer that is leading the decision-making for others. So that micro level piece is important. Who you are as a person, your personal characteristics. That could be genetics. It could just be, are you a person who rolls along and is calm, or are you a person who's super excited? All of those things can contribute, as well as you see all the way on the right-hand side, the idea of beliefs, attitudes, and your behaviors. So this is not something, if someone asks you a question and says, just tell me why, all of these are very hard to explain, and how they interact and come together for each individual person is different. For those of you who live in an environment where you have snowflakes, you'll know that no snowflake is the same as another one. They're all completely different. And the same thing is happening here. There is no one way to describe why a person might be using substances. All right, I hope I've given a little bit of something that makes sense there. Let me also talk a little bit about risk and protective factors. Researchers in the United States many years ago, Hawkins and Catalano, identified things that put people at risk, and then also things that are protective factors. And they come in different areas. So we have things that would maybe put children at risk. We have things that family factors that put someone at risk. We have school factors and we have community factors. Now you can do your own looking into this, but I wanted to put this here because many times people look at the risk factors and say, you know, we need to fix this situation. We need to make sure that there's no negative peer groups. We need to make sure there's no bullying. We need to make sure that there's no school failure. But it's also equally important to please look at the protective factors side, that we need to make sure that people have developed social skills. We need to make sure that there's an attachment, a healthy attachment to the family,
Look at that school achievement as something that's very important. Having a positive school environment, making sure that young people, when you go to school, you connect with what happens in school, that people are kind to each other, that school is a positive place to go to, that there are opportunities for success. One of the other things that I see all the time in the world of prevention and substance use is this idea of scaring people. You know, if we scare them and tell them how bad things will be if they use substances, that does not work. That scare tactic, we are very clear, the research shows it does not work. And so on the other side, building a positive environment where someone who's feeling a little bit unsure can come and find an adult and say, you know, my peers are going to do this behavior and use this substance, but it doesn't seem right to me. I'm worried about it. They're getting over-the-counter medicines and they're using them in a way that's not right. And so in this case, if you have a positive school environment, you have places where you can go, people you can speak with. Okay. Let's talk a little bit about prevention what do we talk about prevention? Where does it happen? How does it happen? So if you look on this slide, it looks very complicated. It's not so complicated, but this does come from the international standards on substance use prevention. And here we're talking about on the, I think it's on your left-hand side of the screen, you have family, school, community, workplace, and health sectors. So we've divided the research by what is effective in families, what's effective in schools, what's effective in the community, what's effective in the workplace, and what's effective in the health sector. And it's really important for me to say that it's not a different message for each of those places. You should be thinking about in Pakistan, the message should be the same and it should be consistent. So if your parents are saying one thing, you want school teachers to be saying the same. And you want community leaders, religious leaders, people who have the ear in the community to also be the same. And you want people in a workplace setting and people in a healthcare setting to also have that same message. So having consistency is super important in those sectors. Now, across the top, you see developmental stages. So each person, all of us, go through infancy, early childhood, middle childhood, early adolescence, adolescence, and then everything after adolescence we have lumped together into adulthood. So many times people will say to me, what exactly are the ages of these categories? And you can go to the international standards and you can find out exactly how we divided the ages. And you can imagine it was difficult because different countries have different research around different ages. And you can imagine that perhaps people develop slightly different in different cultures in different places around the world. What we did was try to make it consistent and mostly just represent the research. And anything you see on this graphic here is something that will prevent substance use. It has been shown by science. It's not just that I like saying it, it has got science behind it. So let's look at where do we see the most prevention efforts. You see a lot of science between early adolescence through adolescence and then going into adulthood. So most of the screen is between early adolescence, and going into adulthood. Now that means that early adolescence starts as early as 8 years old. 8 to 12 is in that early adolescence phase. Where are your prevention programs in Pakistan? When do you start thinking about putting prevention programs in place? And what are those prevention programs? When I talk to people in different parts of the world, including in Pakistan, because I'm very privileged to be able to do a lot of training in this country, most of the time you're talking about 18-year-olds. Once we're talking about 18-year-olds, we're usually past prevention.
So please do be thinking about how do we do prevention programs early in school. You see the school programs start in early childhood education, which would be, your 6, 7, 8 years old would qualify there for personal and social skills education, classroom management, policies that keep children safe, policies that prevent bullying, all of the pieces about social and emotional health, addressing individual vulnerabilities. And remember the universal, selective, and indicated. So in these international standards, you can actually look at and match what types of programs. Some of the programs are school-wide programs, and those school-wide programs are about building a positive school environment, making sure you have school policies on substance use. And those school policies would be, you don't use substances at school. Those same things can be looked at across the community. Now, in your family, you see parenting skills come in as well, and any programs that you have. So if you have prenatal programs or physicians or nurses, healthcare providers that visit families and provide that kind of services for women who are having children, having babies, that's also an evidence-based program for substance use prevention. So you never have the conversation, but that actually is one of the most important interventions and most effective. Now, for people who are using substances, you can see at the bottom of the screen in the health sector, you have something called brief intervention. Brief intervention is actually a screening and assessment tool that moves you, if you are using substances, and a health sector person, someone that's a counselor, a social worker, someone working in a health setting, uses that brief intervention tool, they may refer you on for treatment. So here we're looking at any kind of substance use. Let me go back and remind people, because this is the part, one of the things that we wanted to say in this webinar. We're talking about non-medical use of any substance. So if a physician has not given you this prescription, and if you are not using the substance in the way it was meant to be used medically, then you are in that non-medical use, and you would be in that area of brief intervention. A referral would be made. Okay. I think that makes sense. Let's move now to the drug use disorder treatment. Again, treatment needs to be based on science, and we have the international standards for what are the interventions that we know work. And the most important thing here is that we have a sense of human rights. We would never in any way harm a person who had diabetes. And we need to make sure that we never in any way harm a person who is diagnosed with substance use disorder. So what do we do? How do we make this happen? First of all, I want to say it should be in a system. And you notice that in my previous slide here, if you put all of that together, you would have to have a system. You would have to have families and schools and communities and workplace and the health sector all talking to each other. That means it would have to be a system. Here, we also want a system for treatment. So the first thing that we need to do is we need to have services that we call outreach services. And we want to help people who have substance use disorders. Now, let me ask, most of you who are listening in are probably very well aware that people who use drugs do not voluntarily raise their hand and say, oh, wait, I use substances every day, I have a problem. So in this case, it's a very stigmatized issue. It's a very silent or hidden issue. And so people are not going to raise their hand and say, hey, come and help me. Or they may not even be comfortable seeking services. So outreach services are things and people who go out into the community and create a safe environment where someone can say, yeah, I'm really struggling. I'm not passing my classes. I've lost my job. I can't feed my family.
because I'm using substances and I'm spending all of my money to buy these substances. Or yes, I've gotten involved with the criminal justice system because I've been using substances. But remember, it's stigmatized, it's hidden. And so people who are easy to identify are not likely the people who most need our help. If they're easy to identify, then we want to, of course, help them, but we need to keep looking because there are plenty of people who need help that are still staying hidden in our cultures. So once we find them, we do a medical assessment. We don't just say, oh, this person is a drug user. And you notice that I use that term specifically. The person is using substances. They are not a drug user. They are not labeled by their drug use. They're still a person. They're still a valuable person. They are still a person who can contribute to your community, but they happen to be using substances. And remember in the beginning, the first slide, we said that's a health condition. So once we assess them and we diagnose them, now we need to get them some services. Now, if you remember your risk and protective factors, your risk factors are important to know, because if you do not have a support network, remember one of the big risk factors was if you're not in school. So if you're a young person using substances, we don't want to take you out of school. We want to keep you in school. If we want to keep you with your family, unless your family is what's keeping you is not safe. So we need you to be safe. What we want is to provide services that are outpatient services. So you might come regularly for a class, you might come regularly for some counseling, you might come regularly for a group setting, but you still remain in your support networks that are functioning. And notice I say functioning. If they're not functioning, if they're negatives, then they are not support networks. So that would be outpatient services. They also happen, if you're a policymaker and listening in, they also happen to be less expensive and the most effective services. So the one that comes after outpatient services is if it doesn't work, if we still have a person that is using substances, then we make a referral to what we call a residential program. And residential programs can be of all kinds. We don't have time today to talk about all the different types of residential programs, but the residential programs can certainly be for a certain amount of time. They need to be voluntary. They need to be the kind of programs where you volunteer to go and you can leave at any time. Because if they are not voluntary, they will not work. The person will relapse, and the science is very clear on that. So they need to be voluntary. They need to be in a situation where a person can come and go. Those residential programs, again, are not the most cost effective. And so we want to be able to reserve those for the people who need them the most. And to be honest, it's not a very high percentage of people that need residential treatment. You want people to more likely land in outpatient treatment. And then, of course, it's important to have that strong recovery and follow-up services. If you can have the strong recovery and follow-up services, then we know that we are preventing relapse, but we also have that connection to the community. And so linking the outreach and the recovery together makes for a healthy community interventions. And remember, community interventions also have to do with prevention. So you have the full spectrum. We're making now a circle, a full circle. So I want to conclude because I know that I'm getting to the end of my time. I would like to say that please do think about health and science. So when you think about substance use of any kind, link that to health and science. Prevention works. We must follow the science. In non-medical use of any drug, any substance that you can find in the world, and believe me, I've seen people use lots of different things that you would be shocked by. Any substance you can find in the world, if it's being used in a non-medical way, it will be harmful. So I please urge you to be very careful in the decisions you make around that.
Thank you very much for your attention, and my email is available on the screen in case people would like to get in touch with me. And I think that I've come to the end of my time. And ladies, I will stop sharing the screen and turn this back over to you. Ms. Elizabeth, again, thank you very much for sharing the information about this important topic and the associated factors, especially the preventive measures as per the international standards. So for all the staff and the students who could not join us for this live session because of some technical issue or their commitments, all this useful information will be available on the YouTube as it is a recorded session. So once again, I would like to thank you, Ms. Elizabeth, so that you could take out time for us today. Before, I would like to share the salient points of Ms. Elizabeth's presentation in Urdu. I would like to discuss a little bit about the over-the-counters, the term, and there's no doubt that the healing effects of these capsules, these pills, these injections, it is a great blessing that we are reaping the fruits of the hundreds of years of the scientific research in the form of these pills and injections, and we are at this stage that they are the part of our daily lives. Commonly used OTCs or over-the-counter drugs, they are the cough syrups, vitamins, laxatives, diuretics, sedatives, relaxants भी use हो रहे हैं आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, steroids, energy drinks हैं, energy boosters, and most common is the painkillers. They are very much the part and parcel of our daily life. The participants, they can raise hand in the chat box if they have some OTC in their bag, in their drawer, or for the gentlemen, if they have any OTC in their pocket. Now, I would like to come back to the Elizabeth's presentation. I would like to share main points in Urdu. इस प्रेजेंटेशन में सब्सटेंस यूज के ऊपर आलमी सेहत के असूलों पर मबनी और साइंसी हकायक पर मबनी जो है बात की एलिज़ाबेथ ने। यूएन के तमाम मेंबर ममालिक इस बात की तस्दीक करते हैं कि ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह कोई एक नहीं है, बल्कि बहुत से अवामिल होते हैं और एक इसके सेहत पर असरात भी कसीरुल जहत हैं, जैसे कि एलिज़ाबेथ ने कहा वो मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं। सब्सटेंस यूज के मरीज आम मरीजों की तरह तवज्जो के हकदार हैं। जिस तरह हम माशरे में शुगर, अर्थराइटिस, हार्ट के, किडनी के पेशेंट्स की ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए। एलिज़ाबेथ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर की साइंस की तरह जिस तरह से आए दिन इस में नई तब्दीलियां और नई साइंटिफिक रिसर्च सामने आ रही है, इसी तरह इस शोबे में भी साइंस मुसलसल बदल रही है। ब्रेन सर्च की नए शवाहिद हमारे सामने आ रहे हैं और ड्रग यूज की कोई, और उससे हमें पता चलता है कि ड्रग यूज की कोई एक वजह नहीं है और इसी तरह इसका कोई एक हल भी नहीं है। जिस तरह ये बिल्कुल सर दर्द की तरह है कि जिस तरह उसकी बेशुमार वजूहात होती हैं, इसी तरह ड्रग यूज की भी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। फिर उन्होंने UNODC प्रोग्राम्स का जिक्र किया, जिसमें कि फैमिली स्किल प्रोग्राम का जिक्र किया। UNODC के इश्तराक से APSACS एक स्ट्रेंथनिंग फैमिली प्रोग्राम भी कर चुका है। ये भी मैं अपने ऑडियंस को यहाँ पर बताती चलूँ। UNODC और यूनाइटेड नेशंस जो है वो जिन 17 SDGs पर काम कर रहे हैं, तो उनमें से जैसे कि ऑल्दो ये SDG 3 से रिलेटेड जो हेल्थ से, सेहत आमा से मुताल्लिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन ड्रग यूज के हवाले से जो फैक्टर्स निकलते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स, वो SDG 2 जो गुर्बत और अफलास से मुताल्लिक है, SDG 1 है, SDG 2 जो हंगर आपका भूख से मुताल्लिक, और SDG 4 एजुकेशन से मुताल्लिक है। इसी तरह SDG 16 पीस एंड जस्टिस जो अमन और इंसाफ से मुताल्लिक है। तो इन ड्रग यूज के हवाले से ऐसे सारे अवामिल जो हैं वो इन सारे SDGs से भी जुड़े हुए हैं। सिर्फ SDG 3 या सेहत की बात नहीं रहती, बहुत सारे अवामिल शामिल हैं इसमें। UNODC जो है वो ड्रग्स प्रिवेंशन के हवाले से उसने उनकी जो पब्लिकेशंस हैं उनका जिक्र किया मिस मैटफील्ड ने, और
وہ بتایا کہ وہ اس کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. جو بھی اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ہم چاہیں تو وہ عوام کے لیے بالکل مفت اویلیبل ہے. ان کی ویب سائٹ پر ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج کل دنیا میں لوگوں کو OTCs کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کے غلط استعمال کا ڈیٹا نہیں ہے. خاص طور پر پاکستان کی سطح پر اگر ہم ملکی سطح پر بات کریں تو یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اس سلسلے میں حکومتی اور پرائیویٹ ادارے مل کر فارمیسی سے یا کیمسٹ سے یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سبسٹنس یوز پر بات جو ہے وہ احتیاط، بچاؤ اور بحالی کے دائرہ کار میں رہ کے کریں. الزبتھ کی پریزنٹیشن میں اس چیز پر بہت ذکر تھا، پریونشن کا، ٹریٹمنٹ اور ریکوری. تو اسی دائرہ کار میں رہ کر اگر تمام ادارے اپنی پالیسی میکنگ کریں. اسی طرح پریونشن جو ہے، احتیاط، وہ عالمی سطح پر ایک طرح یکساں لاگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر طرح کے انسان میں اس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کا حوالہ الزبتھ نے دیا اپنی پریزنٹیشن میں، کہ اسپیشلی جو رسک فیکٹرز ہیں اور رسک بیہیویئرز ہیں ان کے حامل افراد جو ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جائے اس پر. اور بہت سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہیں غلط عادات کی طرف چلے جاتے ہیں یا غلط ادویات کا استعمال کرتے ہیں. ان کا تعلق غربت سے بھی ہو سکتا ہے، خاندانی حالات سے ہو سکتا ہے، گھر میں جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سماجی رابطے کے فقدان ہو سکتا ہے. تو ان بچوں پر اگر خاص نظر رکھی جائے تو وہ ان میں ادویات کے استعمال، غلط ادویات کے استعمال کا چانس زیادہ ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ جو ہے اور ہم سب اب مشترکہ جس ہدف پر کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط اور بچاؤ کے عوامل کو بڑھائیں اور خطرات کے عوامل کو کم کریں. الزبتھ نے بار بار اس بات پہ زور دیا کہ انکریز دا پریونٹیو فیکٹرز جو ہیں، اور ہم رسک فیکٹرز کو جتنا کم کریں تو اس میں ہم ٹریٹمنٹ پہ جتنا بھی حکومتیں جو ہیں وہ پیسہ لگائیں گی وہ تمام ہمارا فائنانسز جو ہیں وہ ہمیں پریونشن کی طرف ان کو لگانا چاہیے. پھر انہوں نے بار بار اس بات پہ بھی کہا کہ پریونشن جو ہے یا احتیاط بچاؤ، ہم اس کو عام زبان میں کہہ لیں، یہ ایک مکمل سائنس ہے اور یہ سائنسی اصولوں پر مبنی ہے. اور اسی طرح بچوں کی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں، ان کی بڑھوتری میں کوئی عمر بھی کم اہم یا زیادہ اہم نہیں ہوتی. تو احتیاط ہر عمر کے بچے کے لیے ہے. اور اسکول کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو ہر طالب علم کی زندگی کے لیے احتیاط اتنی ہی اہم ہے. یہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے بہت اچھا ایک رہنما اصول ہے کہ بچہ چاہے ارلی ایئرز میں ہے، جونیئر اسکول میں ہے، مڈل اسکول میں ہے یا سینئر سیکشن میں ہے، اس کے لیے احتیاط اور بچاؤ کے وہی عالمی اصول لاگو ہوں گے اس پر. اور پریونشن ورکس، اس کا اینڈ میں کرکس اور خلاصہ کلام یہی تھا کہ اسی ہدف پر پوری دنیا کام کر رہی ہے، پریونشن، احتیاط اور بچاؤ کے اصول پر. اور یہ ایک سائنس ہے اور کوئی بھی سبسٹنس جو ہے اس کا نان میڈیکل یوز جو ہے وہ مضر صحت ہوگا. ضروری نہیں کہ وہ ہم انلیگل ڈرگس کی ہی بات کریں. اگر میرے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو میں تھوڑی سی OTC کلاسز پر بات کر لوں جو ہم عام طور پر استعمال کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی سائنٹیفک ٹرمز ہیں لیکن میں ان کو عام زبان میں، عام اصطلاح میں ہم جو بات کرتے ہیں، جیسے انالجیزکس ہیں ہماری، یہ ٹریٹمنٹ آف پین اور فیور کے لیے جو کامنلی ادویات ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور بغیر کسی ڈاکٹر کے نسخے کے. اینٹی ہسٹامینس ہیں جو ہم اینٹی الرجی کے نام سے عام طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایکسپیکٹورنٹس ہیں جو کف میڈیسنز ہیں، اور ان کا خاص طور پہ اینٹی الرجی اور استھما اور کف میڈیسنز کا کرونا، آپ سب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ کرونا کے بعد، کووڈ-19 کے بعد ان سب کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا اور احتیاطاً بھی لوگوں نے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ان کو گھر میں رکھنا شروع کر دیا ہے. اسی طرح ڈائریا کی ادویات جو ہیں ان کو وہ گھروں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں. لیگزیٹوس کو لوگ احتیاطاً رکھ لیتے ہیں. تو بجائے اس کو کچھ عرصہ پہلے یہ قدرتی ٹوٹکوں سے یا قدرتی چیزوں سے، فوڈ سے، جیسے لوگ فائبر کے استعمال کو ترجیح دیتے تھے، اب لوگوں نے لیگزیٹوس جو ہیں وہ گھروں میں رکھنا شروع کر دی ہیں. اس میں ان ادویات کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو نایاب ریسرچ کے اس میں سامنے آئی ہے، وہ کمبینیشن آف دیز میڈیسنز بھی ہیں کہ آپ اگر یہ ادویات ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال کریں تو اس میں بہت حد تک یہ چانس ہے کہ ہم جیسے کوئی بھی بخار کی یا اینٹی الرجی ایک ساتھ کھا لیں.
लेकिन वो अद्वियात आफ्टर ऑल वो मेडिसिन हैं, केमिकल फार्मूलाज हैं, वो मिलके जिस तरह हमारी बॉडी में रिएक्ट करेंगी वो शायद हमें ना पता हो, और उसके बहुत मुज़र सेहत असरात जो हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि हम तो आमतौर पर एक बेज़रर सी गोली समझ के खा लेते हैं, लेकिन उसके फिर जो असरात होते हैं फिर हमें आखिर में फिर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे एलिज़ाबेथ ने कहा कि फिर ट्रीटमेंट जो कि एक महंगा हल है, उसके लिए हमें जाना पड़ता है, उसके लिए फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अब हम लेटेस्ट जो हमारी ब्रेन रिसर्चेस हैं वो ये कह रही हैं कि फिजिकल और इमोशनल सेंसेस जो हैं दे ओवरलैप इन द ब्रेन, and for that we luckily have our emotional health experts with us today, and they will highlight the emotional aspects of the drugs and the OTCs and how the social fabric of the society is affected by the irresponsible use of these drugs and OTCs. So over to Ms. Nayab for the brief introduction of the emotional health program and about the topic. Thank you, Ms. Sept. Very informative, everything that Ms. Elizabeth has shared, and the researches that you have shared as well. बहुत हैरानकुन भी हैं जो आपने research share की है. I am Nayab Chaudhary. I am a clinical psychologist by profession, and I have been managing APSAC's Emotional Health Program at the Department of Research and Quality Assurance, APSAC Secretariat. Ivy Public School, colleges and schools and colleges system is a pioneer school system to launch a designated emotional health program in Pakistan for the capacity building and enhancement of students' emotional well-being, personality traits, self-esteem, and skills to meet various day-to-day challenges. The SMILES program was launched in 2013 in all the regions in Pakistan for teachers and parents to play their vital role in the emotional development of students for early detection and social difficulties that students might be facing. Till date, APSACS has reached out to more than 41,421 teachers, students, and parents. While Mr. Elizabeth was talking about prevention and how preventive programs or preventive interventions are very important when it comes to drugs and OTCs, it's encouraging that APSAC Secretariat has already been working on the prevention of emotional health concerns and associated problems like substance abuse. APSAC has leading professionals of Pakistan on its panel who provide consultancy as well as training to support the implementation of SMILES program. This includes training of trainers and step-down training. APSAC also provided effective resources to support the schools, and there's online availability of videos, well-being guidelines, and one online availability of a psychologist. All these resources are accessible on the APSAC website. I would also like to introduce our panel member, Mr. Rahman, who is a clinical psychologist by profession. Excuse me, by profession, and have been working in the field, has been associated with psychology and practicing it for the past many years. बहुत informative topic है और समझ सके। आप मुझे बताइए कि कुछ पाकिस्तान की मैं इसके ऊपर थोड़ा सी लाइट शेड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो रिसर्चेस बहुत लिमिटेड रिसर्चेस हैं सब्सटेंस अब्यूज पे, बट बहुत परेशान कंसर्निंग रिसर्चेस हमारे सामने आई हैं। UNODC पाकिस्तान में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के साथ मिलकर नेशनल ड्रग अब्यूज असेसमेंट की थी 2006 and 7 में। उसमें ये सामने आया, जैसे एलिज़ाबेथ हैव ऑलरेडी शेयर, उसमें ये सामने आया कि बहुत से रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं इनिशिएशन या स्टार्ट करना जो होता है ड्रग एडिक्शन या कोई भी ऐसी अद्वियात जो लीगल है या लीगल नहीं है उनको इस्तेमाल करना। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो हमारे सामने आई वो ये थी कि हर साल तकरीबन 5 लाख लोग जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से फौत भी हो जाते हैं।
इसको सामने रखते हुए हमें इस चीज का बहुत अच्छे से एहसास हुआ कि कितने ज्यादा लोग अगर गलत अद्वियात की वजह से या जो प्रिस्क्राइब नहीं होती डॉक्टर से और आप घर पे बैठे खा लेते हैं, उसकी वजह से कितने मुतासर हो सकती है सेहत और वफात भी हो सकती है। एक और रिसर्च जो सामने आई वो ये थी कि रिसेंटली WHO की रिसर्च है और पाकिस्तान में भी उसकी एक्सटेंडेड रिसर्च हुई जिसपे ये सामने आया कि बच्चों में एंटीबायोटिक्स जो माँ बाप खुद से स्टार्ट करवा देते हैं या बहुत अर्ली एज में स्टार्ट करा देते हैं, बच्चों में अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है, जिसका मतलब ये है कि जब तक आप उनको हेवी डोजेज एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे उनकी सेहत उस तरह बेहतर तरीके से मुतासिर नहीं होगी। उसके अलावा एक आखिरी रिसर्च जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि कुछ फैक्टर्स जो इनिशिएशन या जो अद्वियात या मंशियात के स्टार्ट करने से एसोसिएटेड हैं, उनमें जो भी जो लोग इन आदत पे पड़ जाते हैं उनकी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, यानी अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है तो उसको आप कैसे कोप कर रहे हैं, और उसका अनहेल्दी तरीका फैमिली डिस्प्यूट्स, यानी घर पे आपके जो हालात अगर ठीक नहीं रहते, आपस में तशनीकी ज्यादा रहती है, और पीयर प्रेशर, ये 3 चीजें थी जो बहुत मेजरली एसोसिएटेड थी। कुछ और फैक्टर्स जो सामने आए उसमें बहुत इंटरेस्टिंग थी पेरेंटल रिलेशन, दो पेरेंट्स का आपस में रिलेशन कैसा है और वो बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करता है। सिंस एज एलिजाबेथ मेंशन कि सबसे कम उम्र जो बच्चे जो ऑलरेडी एडोलेसेंट एज में आ चुके हैं, जो एट रिस्क हैं, दे आर 8 to 12 years old, बहुत छोटी उम्र से एट रिस्क हैं पाकिस्तान में, और उसके जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिस्क की तरफ, उनमें जैसे मैंने बताया फैमिली डिस्प्यूट्स, पीयर प्रेशर, पेरेंटल कंट्रोल्स और कोपिंग स्किल्स आ जाती हैं। Now Zara has very interesting research when it comes to substance abuse issue. Before sharing the research, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको रिसर्च में बताएं, और वो अगर हम देखें, आप जो टीचर्स हमारे ऊपर देखते हैं और पेरेंट्स देखते हैं, उनके साथ में खास बात करना चाहूँगी कि जो हम बच्चों के साथ बात करते हैं हमारा तरीका है। एक जो सबसे अहम बात उन्होंने सुनी कि इसको एज ए हेल्थ इशू जैसे करते हैं, नॉट अ मॉरल इशू। अगर हम अपनी जनरल प्रैक्टिस में देखें, जनरली अराउंड देखें, तो हमारा जो तरीका कार है वो थोड़ा सा दराज मुसाफिर करने का भी है और थोड़ा सा उसको मॉरल ग्राउंड को लेके आने का, और वो हमारे अपने रिसर्च में भी सोचती है, मगर हमारा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी शो करता है कि वो चीज़ जो है वो मदद करती है। तो हमने उसको देखना होगा जो स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल समझ रहे हैं, और अगर उनका प्रोग्राम है तो तरीका किस तरह से वो करा रहे हैं, और अगर वो इस तरीके से है तो वो मेरे ख्याल में इतनी मदद नहीं देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि ड्रग्स का यूज या सब्सटेंसेस का जो यूज है, अगर यंग पर्सन का स्कूल में पता चलता है कि वो क्या है उससे मिलती है, तो क्या हम उसको स्कूल से निकाल देते हैं? और ये भी चीज़ हमें फिर से रीअसेस करनी होगी कि आप स्पेंड करते हैं, आप उसको मैंडेट की काउंसलिंग रखते हैं, मगर अगर वो स्कूल से ही निकाल दिया जाए तो फिर हम जो एक बहुत अहम बात की कि स्कूल में रखना एक प्रोजेक्टिव फैक्टर है। तो मुझे ये कुछ बातें जो हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस नजर आती है मुख्तलिफ स्कूलों में, मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये कितना अहम चीज़ है, हम ख्याल रखें। फिर एक और चीज़ को हम देखेंगे कि जब ट्रीटमेंट होती है तो ज़्यादातर पकड़ धर जबरदस्ती जोर के साथ जो है लेके जाया जाता है, झूठ बोल के भी जाया जाता है। वो जो बात हुई ह्यूमन राइट, उसको हमने कैसे लेके चले? तो अगर आपके जो पेरेंट्स या जो एडल्ट यंग लोग हैं आजकल में, तो वो भी जरूर देखें, और हमारे यहाँ बच्चे किसी से ऐसे प्रोग्राम कम होता है राइट का ताल्लुक हो जाता है, मगर अगर आप ये प्यारे इस तरह से सफर कर रहे हैं, उनको मदद की जरूरत है, तो जरूर उनको कि इधर उनका ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि इतनी अच्छी हालत में नहीं रखा जाता, और जो रिहेबिलिटेटिव वर्क भी होता है उसमें भी लेक्चर देना, चीज़ों को जोर जबरदस्ती बताना, तो जब वो लोग निकलते हैं तो
تو ان میں سے بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے. تو میں یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم جب اس کو ہم سب اس سے پریشان ہیں, اور ایکچولی ایک بڑی اہم بات ہے کہ پریشانی ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ کسی طرح جا رہا ہے ہم اس کو اس سے نکالتے ہیں, مگر جتنا ہم اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ اسٹینڈ دیتے ہیں اتنا ہم اس کو دور کریں. تو میں اس کو مزید ایک طرح سے سمجھے مجھے اسٹڈی بہت اچھی لگتی ہے, اور سائنس کی جتنا ریسرچ کی بات کی اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئسلینڈک ماڈل آف پریونشن سبسٹنس یوز ان ایپیلیپسی. اور آئس لینڈ جو ایک ملک ہے اس میں باقی ممالک کی طرح یورپ سے دیکھا گیا کہ بہت زیادہ استعمال ہے ڈرگس کا, شراب کا, کینیڈل اور مختلف قسم کی چیزوں کا, اور وہ ینگ عمر سے شروع کیا. اور انہوں نے یہ تقریباً 20 سال سے زیادہ ٹائم سے کام کیا, اور انہوں نے تو میرے خیال میں مجھے اچھا لگا تھا اس کی پریزنٹیشن کر کے کہ وہ ساری باتیں دیکھ رہی تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے ہم کو کام کرنا ہوتا ہے, من کرنا ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو ایک ایکسائٹمنٹ تو جو برین کے اندر ہم ڈرگس کے استعمال کے بغیر وہ کیسے پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں جس کے ذریعے بغیر ڈرگس کے وہی کیسے پروڈیوس کرتے. اور ایک تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ گہری نظر سے دیکھا, تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ایک بچہ ہے یا انڈیویجول ہے اس کا خاندان, اس کا اسکول, اس کے پیئر گروپ اور اس کا جو لیزر ٹائم ہے, اس کی جو پوری کمیونٹی ہے, اگین الزبتھ کی بات ہے کہ کمیونٹی کو سارے لوگ جو ہیں وہ سارے کتنا اہم کردار. اور انہوں نے جو کچھ فائنڈنگ کی بتا سے کیا ہوا, ایک سب سے اہم چیز سے بات کی جائے اب تو یہ سوچے کیونکہ ہم ہمارے پروگرام سے جیسے بچوں کو نہ دینا نہ پاؤ, ان کو جو ہے وہ پریشر کو ڈیل کرنا نہ پاؤ, اپنے اسٹریس کو مینیج نہ کرنا آتا ہو, تو پھر آگے جا کے ٹیمپٹیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو وہ اسٹارٹنگ ہوگی, اور یہ 7 سال کے بچوں کو بھی سکھائی جا سکتی ہیں. ڈرگس کے اوپر بات کرنا چاہیے, بیمار ہوتا ہے, اس سے زیادہ ایک آئسلینڈک اسٹڈی میں دیکھا گیا کہ بچوں کو آپ زندگی گزارنے کی مہارت کر سکتے ہیں, اپنے احساسات کا اظہار کیسے کرنا ہے, کس طرح سے اسٹریس کو دور کرنا ہے, نو کیسے کرنا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ صرف یہ بتانا کہ یہ چیز ہے نو کر, یہ چیز جو ہے وہ ورک نہیں کرتی. پھر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے, انہوں نے بچوں کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز جو تھی آرگنائز ایکٹیویٹیز ہوتی جس میں بچوں کو وہ جانا نہیں دیکھا 3 to 4 times. اور اگر کسی کو اسپورٹس پسند ہے وہ اس میں چلا جائے, کسی کو آرٹ کا شوق ہے, کسی کو جاننے کا شوق ہے, تو کوئی نہ کوئی چیز اگین جو چیز ان کے برین کے سے دیکھتے ہوئے جو ان کو مدد ہے. تو ایک تو چیز انہوں نے یہ دیکھی بتائی کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی چیز کرے. بچے اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا وقت ہوگا, ٹھیک ہے, جس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے, مگر اس میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے بچے کے ساتھ, اس کی اہمیت ہے کہ بچوں کو یہ احساس ہونا کہ ان کا کوئی خیال رکھتا ہے, ان کو کوئی خیال کرتا ہے. اور یہ اگر والدین میں پرووائڈ کر سکتے ہیں تو اسکول میں ٹیچر ہیں ان کی ضرورت حال میں ایک اور چیز کے ساتھ کام کرتی ہے, اور ٹیچرس کو کمیونیکیشن اسکلس ہم سکھا دیتے ہیں. اور وہ اسکول میں ٹیچرز نے کہا جب نیکسٹ سیشن میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اب چھوٹے بچے جو ہمارے 6-7 سال کے بچے ہیں, ہم نے صرف ان کی بات کو سننا شروع کر دیا, اور جب ہم سن رہے ہیں نا اس سے ہی ہمیں اتنا فرق محسوس ہو رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نہیں سن رہے, کیونکہ جو چیزیں ظاہر لگنے کو چھوٹی ہیں مگر ان کی بہت اہمیت ہے. یہ سائنس سے شو کریے کہ یہ جب ہم چیزیں ان کی بلڈ کریں گے تو ہم ایک یونیورسل پریونشن کرتے ہیں. مجھے ایک تو انہوں نے بھی اسی طرح اس چیز کے اوپر کام کیا, اور کسی تھوڑے سے ینگر آپ کے اولڈر ایڈولسنٹ تھے, ان کا باہر جانا, رات کو دیر باہر کرنا, اس کے اوپر تھوڑی پابندی لگائی کہ وہ مواقع جہاں پہ بچے مل کے بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے, اور ان چیزوں کو انہوں نے دیکھا, اور اس کو اسکول پالیسیز کو بھی دیکھا. اب انہوں نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا, انہوں نے یہ دیکھا سب سے اہم چیز بچے 20 سال سے انہوں نے
کے ساتھ ان کا ایک ریزلٹ شیئر کرتی ہوں کہ جیسے کینابس کا یوز تھا جو کہ یورپ میں سے 1999 میں بھی 15% تھا، مگر ان کا جب انہوں نے 2000 میں دیکھا تو ان کا 5% کیا بیکاز آف پروگرام. اور یہ اگر آپ کو دیکھیں یہ ون ٹائم انٹرونشن ون آف لانگ ٹرم کام تھا پیرنٹس کے ساتھ ٹیچرس کے ساتھ بچوں کو اپرچونیٹی دینا اسکلز بلڈ کرنا کچھ ان کے ساتھ ٹیم میجر دینا. تو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں بس کسی چیز پر جو کام ہو بھی رہا ہے وہ صرف انفارمیشن آن ڈرگس پہ ہے اور بہت زیادہ جو کام ہے اس کی نالج ہے بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ میں تو وہ کیئر پرنسپل پہ ہی ابھی زیادہ rather than protection and protect کرتے ہیں. تو یہ مجھے اس وجہ سے بھی اچھی لگی اور میں اس کو بار بار نہیں کر رہی ہوں ریسرچ بھی کر رہی تھی اور کچھ میری اور کانٹینٹ میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں. So thank you so much, Zahra. Very interesting findings and the impact جو اس پوری صدی کا جو آئسلینڈک انہوں نے ماڈل بتایا اس کا امپیکٹ بہت امپریسو ہے کہ آپ پرسنٹیج دیکھیں کتنی ریڈیوس ہو گئی. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ زہرا نے اس کا ذکر کیا کہ ون آف صرف کہ کوئی ایک سیشن کروا دیا اور اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کم ہو جائے گا تو اس سے اتنا اثر نہیں آتا، اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ ایک لانگ ٹرم انٹروینشن کرنی پڑتی ہے. سائنس پروگرام آلریڈی اس پروسیس میں ہے جہاں پر ہم یہ ٹریننگ اور اس طرح ان ماڈلس پہ ٹریننگ لانچ کرنے جا رہے ہیں اگلے کچھ مہینوں میں، جہاں پر لائف اسکلس جیسے رسط نے کہا جیسے وینا نے کہا لائف اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے. بچے نہ کیسے کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی اس طرح کی کوئی منشیات یا ادویات آفر کرتے ہیں. ڈرگ ریزسٹنس اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ اسپیشلی سکھائی جاتی ہیں آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ رول پلیز کیے جاتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے. فیکٹرز کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں اور پروٹیکٹیو فیکٹرز کی تو وہ بہت اچھے طریقے سے نسبت نے بھی کور کی، وہ بہت اچھے سے زہرا نے بھی ان کا ذکر کیا. کچھ ایسی چیزیں جن کا میں پھر سے ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں تو ایکسرسائز کے لیے جیسے گھر کے حالات. اور اس کو بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ پاکستان میں ہماری کنٹری میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اگر آپ منشیات کے بارے میں یا اس سے لنک اگر کوئی ان عادات میں پڑ جائے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرے. لیکن جب تک بات نہیں ہوگی تب تک اس مسئلے کا حل نکالنا بہت مشکل ہے. اور اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ جو کہ بہت ہمارے یہاں پہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو برے طریقے سے برے نظر سے دیکھا جاتا ہے. جتنا ایز مچ ایز آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ بہت مشکل ہے اس پورے پروسیس سے گزرنا اور ادویات میں پڑ جانا انہیلدی کوپنگ میکینزم. وہاں پر اس جو انسان اس کے عادات میں پڑ جائے اس کے انوائرمنٹ کو دیکھنا کن وجوہات کی وجہ سے ان عادات میں یا اس طرف آ گیا اور اس کی انوائرمنٹ کو اس کی فیملی جیسے زہرا نے اور جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیئر ریلیشنس کے دوست کیسے ہیں ان کے ساتھ روابط کیسے ہیں گھر میں آپس میں کیسے تعلقات ہیں کتنے ہیلدی ہیں ماں باپ کتنا بات کرتے رہے ہیں اس سے پہلے منشیات اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو سوسائٹی میں بہت کامن ہے ان کا کیا ریئیکشن ہے ان سارے مسائل کی طرف ان کا آپس میں کیسے تعلقات ہیں اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے یا اس انسان کے اسٹریس میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے. کیونکہ بہت کامن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بہت زیادہ اسٹریس چل رہا ہے یا جب ہم OTCS کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتنی اویلیبلٹی آف ڈرگس جو لیگل ڈرگس ہیں وہ بچوں کی پہنچ میں رکھی جاتی ہے کہ آپ نے پین کلرس بچوں کی پہنچ میں رکھی ہیں کف سرپ جن کو بچے بیمار ہو جاتے ہیں کھانسی ہوتی ہے وہ بھی بچوں کی پہنچ میں ہے. بہت دفعہ ایسے بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ چھوٹے بچے یا بغیر کسی بڑے کے جانے بغیر خود ہی سے کوئی دوائی پی لی اور اس سے بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے صحت کو اور پوری فیملی کے لیے بہت مشکل کا باعث بھی بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ادویات کو مانیٹرڈ رکھیں بچوں کے ایکسس سے بہت دور رکھیں. اور جہاں پر ہم اس کو پروٹیکٹیو فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو
as health problem देखें instead of कि जैसे स्टिग्मेटाइज बहुत ज्यादा है ये टॉपिक या ये पूरा जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसके बारे में बात बहुत कम की जाती है, तो इस हाई टाइम के इसके बारे में बात भी करें और इसके हल की तरफ प्रिवेंशन इंटरवेंशन जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि since Vera has been practicing in the field of psychology for many years now, Vera आपकी clinical practice क्या कहती है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपने क्या देखा है अगर आपने इन लोगों के साथ काम किया है तो? क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब भी शेयर करती हूँ मैं वो देखती हूँ डिस्क्लेमर देखती हूँ कि ये सिर्फ ये साइंस से देखिए तो मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनसे ना प्राप्त होता है ये डिग्री से हर कोई ऐसे करता है तो वो आपको जहन में जरूर रखेगा जितना साइंस की वजह से बात करने के लिए अच्छा तो कुछ चीज़ें मुझे नजर आती हैं और अफकोर्स मेरे पास वन लोग आते हैं और मुख्तलिफ मसाइल के साथ आते हैं और साथ साथ व्यवस्था नजर आता है कि ये एक तो दूसरी चीज़ जो ट्रेंड में जैसे आप आपको मिल जाती हैं मेडिसिन है और उनका मगर मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ आपको किसी इलीगल ड्रग्स हैं वो भी काफ़ी इजीली आपको पता है कि अल्कोहल जो है वो मगर वो मौजूद है मिलती है बच्चों को और यंग लोगों को मिलती है और उसकी वजह से कोई एज तक आई नहीं सकता जैसे बाहर एज तक आई इसी तरह हैश का इस्तेमाल LSD का इस्तेमाल आपको आना शुरू किया मतलब अवेलेबिलिटी नजर आती है तो ये जो एक एस्पेक्ट है अवेलेबिलिटी को तो मगर इसके साथ अभी तक जो अगर हम यंग लोगों की बात करते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को स्कूल तक लेके जाते हैं तो मेरे ख्याल में कि स्कूल की पॉलिसीज का ऐसा होना कि वो ड्रग के इन्वायरमेंट को इंश्योर करें और उसको इंश्योर करें कि ठीक है अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे या कुछ बच्चे ड्रग्स अगर लेते भी हैं तो उनको पता है कि स्कूल में नहीं करते स्कूल में स्कूल की कैंटीन तो बाहर खड़ा होकर देख नहीं जाता तो मेरे ख्याल में हर जो स्कूल लेवल पे उनको ये चेक करना होगा कि उसकी सप्लाई कहाँ से बच्चों तक आ रही है एक तो ये दूसरा जो यंग लोगों के साथ बात करने की जरूरत है कि इसके साथ एक पूर्ण स्कूल और एक बहुत सारी मिसकंसेप्शन ना करें और ये चीज़ हमें अपने स्टूडेंट को खासतौर पर बतानी होगी बिकॉज जो एक मेडिसिन की चीज़ देखती है कि उसके साथ क्या ये साइड इफेक्ट सबको नहीं होता या ये इतना बड़ा नहीं होता एक मेजर चीज़ जो मैं देखती हूँ लोग लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और जब वो स्टोर करते हैं तो बता सकते हैं उसके बाद कितना जिससे वो एंजाइटी को बढ़ी हमारी चीनी जानी वो दे रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मगर वो इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि वो उनको मजीद मुसीबत में डालती है तो ये चीज़ों को क्लैरिफाई करना है इस पर एक डिस्कशन करना जरूरी है और अगेन उसमें आपका स्टैंड होगा कि देखो इसी है छोड़ें वो मदद नहीं देगा क्योंकि मसला ये है कि जो सोशल मैसेजिंग है जो हमारे प्रोग्राम बच्चे देखते हैं या जो मीडिया पे सब कुछ चल रहा है उसमें इन चीज़ों की तरफ थोड़ी बिजनेस को लेकर प्रदान किया तो एक ये मुझे थोड़ा चैलेंज नजर आता है और फिर इस तरह से अगर किसी को मूड एंजाइटी है हाइपर एक्टिविटी है इस तरह के कई उनके चैलेंज हैं तो वो कोर इश्यूज अगर एड्रेस होंगे तो कम चांसेस होंगे कि शायद वो लोग जो उसकी वजह से जो उनकी कैफियत को मैनेज करने के लिए दे रहे हैं तो हमें नींद नहीं आती या हमें जो है उदासी रहती है इससे हम थोड़े से ना हो जाते हैं हमारी बेचैनी कम होती है तो इस चीज़ पर उनको लाना कि और सेफ तरीके में इन सिम्टम्स को मैनेज करें एक तो उनके चीज़ों के इस्तेमाल से कुछ सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं और कुछ सिम्टम्स को खत्म करने के लिए या लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो जब आप उनको ये चीज़ें जरा क्लैरिफाई करते हैं तो वो कई दफ़ा जो है वो समझना जो है उसमें थोड़ी सी इस तरह से होने से आसानी हो जाती है। Thank you, Dana, for sharing your insights regarding
what you see and what you come across in your clinic, in your clinical practice. बहुत इंसाइटफुल था. अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि जब स्कूल्स की बात होती है तो स्कूल से कैसे डील किया जाता है, स्कूल कैसे डील करते हैं अगर कभी कोई ऐसा बच्चा जिसके पास कोई अज्ञात है या मंशियात है, और जिस तरह स्कूल या टीचर्स उसके साथ डील करते हैं, क्या वो प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा? जैसे अभी जरा ने कहा कि स्कूल से निकाल देते हैं, या हमें बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल लेवल पर इस चीज़ को समझना कि कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना इस तरह के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंस्टेड ऑफ शेमिंग द चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ आप बच्चे को शर्मिंदा करें सबके सामने उसका नाम लिया जाए, तो स्कूल से निकालें या ना निकालें, लेकिन स्कूल में उसका रहना मुश्किल हो जाए और ये सारी चीज़ें उसके स्ट्रेस में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हों, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, कैसे बच्चे से बात की जा सकती है, कैसे प्रिवेंशन इंटरवेंशन जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उनको कैसे सामने रख के उसके बारे में उसका हल निकाला जा सकता है. तो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ आपने भी इसमें ऐड करी थी देखते हुए लोगों को वो पेरेंट्स है ये एप्लीकेशन का, और ये आपको बुरा या आपको वीक नहीं बना सकता. नॉट अ बैड पर्सन, हमें ये समझना चाहिए. और अगर हम इस सोच के साथ चलेंगे तो हमारे यंग लोग भी कंफर्टेबल फील करेंगे कि इसको समझें और इसको बात कर सकते हैं, और फिर इसको ये भी देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट अपने साथ क्या हो रहा है और उनको क्या चीज़ दी जा सकती है, क्या चीज़ बिल्ड करनी चाहिए. Absolutely, absolutely. Now that we are talking about क्या चीज़ें मदद दे सकती हैं, स्पेशली स्कूल लेवल पर, तो मैं इस चीज़ पर जिक्र करना चाहूँगी जैसे एलिजाबेथ ने अपने उससे थोड़ा कवर भी किया, लेना ने भी उसकी तरफ से कवर किया कि स्कूल में कौन सी स्किल्स के ऊपर काम किया जा सकता है. स्कूल में लाइफ स्किल्स के ऊपर या असर्टिव स्किल्स के ऊपर. असर्टिव स्किल्स में आपने किसी चीज़ को मना करना है. असर्टिव स्किल्स में अगर आप अपनी बात किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे. अगर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप कैसे पेरेंट्स को या टीचर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं उस सारे मसले में. इन परेशानी या फियर के बजाय आप उसके लिए कैसे हेल्दी तरीके से उसको कोप कर सकते हैं. उसके साथ साथ जो ग्रुप अवेयरनेस सेशंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उन ग्रुप अवेयरनेस सेशंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि कैसे जब हम बात करते हैं मंशियात की या अद्वियात की और उसकी आदात की, तो हम उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, उसके बारे में ऐसे बात करें जैसे ज़हरा ने भी कहा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम है और इसको प्रॉब्लम की तरह जो लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो बहुत से फैक्टर्स की वजह से इसमें इन्वॉल्व है और उनको निकाला कैसे जा सकता है इंस्टेड ऑफ शेमिंग देम. एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो स्कूल्स में काम किया जा सकता है, स्पेशली उन स्कूल्स में जहाँ पर इमोशनल हेल्थ के प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल एपसैक्स में और बहुत से स्कूल्स में, उसको जहाँ जहाँ पर बहुत अच्छे आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या अवेलेबल हैं, स्कूल इमोशनल हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल हैं, वो ऐसे सेशन रन कर सकती हैं पूरे ग्रुप सेशन जो सारे स्कूल के साथ, जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड के सोशल इमोशनल और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आपकी मुतासर कैसे हो सकती है, इमोशनल हेल्थ कैसे मुतासर हो सकती है, फिजिकल हेल्थ, और आप जब बाकी सबसे इंटरेक्ट करेंगे तो वो इन जनरल आपकी लाइफ कैसे मुतासर हो सकती है अगर आप मंशियात में पड़ जाए तो. एक और चीज़ ये कि रेजिस्टेंस, जो ड्रग रेजिस्टेंस स्किल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल में इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है. नाउ दैट वी आर एट इट, हमने स्कूल्स को कवर किया है, साथ साथ मैं ये भी करना चाहूँगी क्योंकि हमारी ऑडियंस में पेरेंट्स भी मौजूद हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू टॉक टू देयर चिल्ड्रन अबाउट आजकल क्या चीज़ें कॉमन है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, अगर कोई ऑफर करे तो कैसे पेरेंट्स के पास ही आना चाहिए उनसे डरने के बजाय, और पेरेंट्स को भी अपने रिएक्शन बहुत कंट्रोल्ड और काम तरीके से, अगर आपका बच्चा आपके पास ऐसा कोई मसला लेके आ रहा है that he has been offered a legal or an illegal drug,
legal especially without prescription. तो वो आपके पास आ सके. Communication with your children is very important. साथ में पेरेंटल कंट्रोल, और वो भी एक लिमिट तक, जहाँ पर आप हेल्दी पेरेंटल कंट्रोल की बात करते हैं. आप बच्चे को बताते हैं कि कौन सी लिमिट्स उसको फॉलो भी करना है, और अगर फॉलो करने में मुश्किल आती है या उनको कुछ सवालात हैं तो वो आपके पास आके समझें, आपसे आके सवाल करें, instead of finding answers online or finding answers through their friends. That can contribute into developing this kind of habit. Positive parenting is something that is very important. उसको बहुत ज़्यादा emphasize किया जाता है. आप positive parenting techniques भी हैं, you can find them online. उसके अंदर आप मना करने के बजाय किसी और चीज़ की तरफ जब डायरेक्ट कर देते हैं, हर बात को सुने बगैर, बच्चे का मसला सुने के बगैर, या अगर उसके सवालात सुने बगैर, या उसको सिर्फ मना करना या डांट डपट करना. जब हम बात कर रहे हैं तो एकेडमिक फेलियर के साथ पेरेंट्स कैसे डील करते हैं. हमने स्कूल की बात की, एकेडमिक फेलियर के साथ पेरेंट्स कैसे डील करते हैं, या अगर स्कूल में बच्चा पकड़ा गया है या उसके सामने आया है कि उसके पास अद्वियात हैं, उस सब के साथ पेरेंट्स कैसे डील कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इस सब में मैं हमने स्कूल्स को कवर कर लिया, हमने पेरेंट्स को कवर कर लिया. बिल्कुल एंड पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आस्क द एक्सपर्ट पेज है जो APSAC का, जहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होती हैं. वो आपके कोई भी इमोशनल हेल्थ, बिहेवियर से कंसर्न या सब्सटेंस अब्यूज, मंशियात, अद्वियात से रिलेटेड कोई भी सवालात हैं, जनरल सवाल हैं, स्पेसिफिक सवाल हैं, तो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दिया गया है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पर सवालात अपने लिखें. पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, टीचर्स भी, और स्पेशली स्टूडेंट्स भी. मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए एज के अलावा आपसे ऐसी कोई डिटेल नहीं पूछी जाती जिससे आपको ट्रेस बैक किया जा सके या आपको कोई आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन हो. तो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेरी. And at the end, if you have any queries regarding the whole webinar, you are more than welcome to write it. जो आपका expert का link share किया है वहाँ पर, and all these queries will be responded by the clinical psychologist. At the end, I would like to thank everyone who has joined us today, all the parents, all the teachers and students. And foremostly, I would like to thank Director APSAC, Mrs. Shama Saeed, who's given us this opportunity on initiating a program. She has been encouraging us to work on these programs specifically. After that, I would like to thank Ms. Sadia Bashir, who is the head of department at the Department of Research and Quality Assurance APSAC Secretariat. Then Ms. Sarah Kamal, of course, who is a clinical psychologist and has been on the APSAC panel for a very long time, has been the founder, one of the founding members of the SMILES program. I would like to thank Ms. Elizabeth Mattfield, who is the project coordinator at UNODC headquarters, Vienna, who joined us today and shared insightful aspects of substance abuse and OTCS. I would also like to thank Mr. Jeremy Milson, who is the country director of UNODC Pakistan, Mr. Mohammed Amin, program officer, UNODC Pakistan. I would also like to thank Ms. Siraj Fatma, who is the in charge of APSAC's anti-drug awareness program at APSAC Secretariat. Foremostly, APSAC's IT team, who has been contributing into us bringing you these webinars very efficiently, and generally Department of APSAC, the Department of Research and Quality Assurance, for their coordination and collaboration. And Nayab, I would like to thank you as well for yet another informative webinar for the APSAC staff and students and the partner organizations. Thank you. Thank you so much for joining in, and we'll be coming back with yet another webinar on emotional health series very soon. Thank you for that. Allah Hafiz.